The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch voice. The voice you selected does not support this language. Please another voice. The voice you selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. Crisscrossed by mighty rivers like the Ganges and Brahmaputra, which deposited rich, alluvial soil year after year. This natural blessing allowed for 3 harvests annually, an agricultural miracle in its time. Farmers, their lives tuned to the rhythm of the seasons, cultivated vast quantities of rice, enough to feed not only their own people but also to export across the Indian subcontinent and beyond. But rice was এই 3 নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা বাংলার মাটি ছিল অভিশাপে ধন্য। এখানে কৃষকরা একঝরে একবার নয়, দুবার নয়, বরং 3 বার ফসল ঘরে তুলতে পারত। রবি শস্য, খরিফ শস্য, আরও একবার অধিক ফসল। এই যেন প্রকৃতির অফুরন্ত sugarcane processed into sweet jaggery, and sugar, and the vibrant indigo plant, whose deep blue dye was coveted by textile makers far and wide. This agricultural engine didn't just sustain life, it created a surplus so vast it became the foundation for an incredible economic empire. Bengal wasn't just a breadbasket, it was a treasure chest, and its fields, we step into the bustling heart of Bengal's economy, its legendary workshops. Picture a vibrant Mughal-era market. A land was transformed into products of unparalleled quality and beauty. This was the Industrial Revolution before the Industrial Revolution, powered not by steam, but by... কিন্তু বাংলার ধনসম্পদ শুধুমাত্র মাটির নিচে বা ক্ষেতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দিকটি ফুটে উঠল বাংলার কুটির শিল্পে, কারুকার্যে। বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন বস্ত্রের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন। ঢাকাই মসলিন ছিল এতই সূক্ষ্ম ও হালকা যে বলা হতো একখণ্ড মসলিনকে একটি আংটি ভেতর দিয়ে টেনে বের করা যেত। আর এই কাপড়ের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া। লন্ডন বা ইস্তাম্বুলের অভিজাত মহিলাদের ওয়ার্ড্রোবে ঢাকাই মসলিন থাকাটা ছিল স্ট্যাটাস সিম্বলের ব্যাপার। কিন্তু মসলিন তো ছিল একটি উদাহরণ মাত্র, ছিল জামদানি শাড়ি, মুর্শিদাবাদী রেশম, সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র। এই বস্ত্রশিল্প ছিল এমন এক শিল্প The process was a guarded secret, from growing the special foodie Kapaz cotton along the banks of the Meghna River to the delicate spinning and weaving that could only be done in the humid morning air. It's no wonder that everyone, from Mughal emperors to European aristocrats, craved it. Imagine a French noblewoman at the court of Versailles, the gown shimmering with Dhaka muslin, a symbol of ultimate luxury and status, all the way from a small workshop in Bengal. This wasn't just trade, it was the export of artistry, a testament to a level of craftsmanship the world had never seen before. But how did these incredible goods reach the far corners of the globe? Through sprawling trade networks that made Bengal a true global hub. The key to this was its strategic location and its ancient, bustling ports, with the great port of Chittagong leading the way. Described by travelers as the Porto Grande, it was a gateway to the world. Picture wooden ships with billowing sails, from Arab dhows and Chinese junks to later, European galleons, all anchored in its harbour. The docks were a melting pot. ফরাসি এবং সবশেষে ইংরেজ। তারা বাংলার মসলিন, রেশম, চিনি, সুপারি, নীল কিনে নিয়ে যেতেন সারা দুনিয়ায়। বিনিময়ে এখানে আসত লাতিন আমেরিকার রূপা, ইউরোপের সোনার মুদ্রা, আরবের ঘোড়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মশলা। মুঘল শাসকরা, বিশেষ করে সুবাদার মুর্শিদ মতো দক্ষ আমাত্যরা এই বাণিজ্য থেকে শুল্ক আদায়ের জন্য Overland caravans traveled north towards the heart of the Mughal Empire and beyond, along the Silk Road. But the real highways were the seas. Ships sailed west across the Indian Ocean to the Persian Gulf and the Red Sea, connecting Bengal to the markets of the Middle East and Europe. To the east, they journeyed through the Strait of Malacca, reaching the Spice Islands, China, and Japan. What did they carry? The finest silks and muslins, of course, but also rice, sugar, saltpeter for gunpowder, and indigo dye. In return, a river of silver and gold flowed into Bengal. Treasure chests overflowed not just with precious metals, but with goods from across the world, making Bengal a nexus of global exchange. This constant influx of wealth, this dynamic trade, turned the region into one of the most prosperous places on earth.
This incredible wealth did not go unnoticed. For the mighty Mughal Empire, Bengal was the jewel in its crown, its most prized possession. To manage this vast treasury, the Mughals appointed a Dewan, a chief financial officer. One of the most famous was Murshid Chuli Khan, a brilliant and ruthless administrator. His primary job was to ensure that a significant portion of Bengal's revenue flowed directly into the imperial coffers in Delhi, and flow it did. Imagine a constant stream of gold, silver, and goods making its way from the towns and villages of Bengal, collected with relentless efficiency, and funneled hundreds of miles north to fund the emperor's court, his armies, and his magnificent building projects, like the Taj Mahal. The numbers are staggering. In the early 18th century, Bengal's revenue accounted for nearly half of the entire Mughal Empire's income. Officials, like the one you see here, were part of a complex system designed to extract this wealth. They oversaw land surveys, tax collection, and the administration of justice, all with the ultimate goal of maximizing the flow of resources to the imperial center. While this system made the Mughal Empire one of the richest in the world, it also established a pattern. Bengal was the engine, the source of wealth, while the power and the ultimate profit. এই ঐশ্বর্যের এক করুণ দ্বন্দ্বও ছিল। বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী প্রদেশে পরিণত হয়েছিল বটে, কিন্তু এই ধন সম্পদের সিংহভাগই চলে যেত স্থানীয় জনগণের হাত ছাড়িয়ে, দিল্লির মুঘল দরবার, স্থানীয় জমিদার ও ইউরোপীয় বণিকদের হাতে। বাংলার সাধারণ কৃষক ও কারিগররা তাদের উৎপাদিত সম্পদের উপযুক্ত মূল্য পেতেন না। তাদের ওপর করের বোঝা ছিল অসহনীয়। মুঘলদের তৈরি এই বিপুল সম্পদ ও সুসংগঠিত বাণিজ্য ব্যবস্থাই পরবর্তীতে ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 1757 সালে পলাশীর প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয়, তা আসলে এই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ এবং দুঃখের বিষয়, বাংলার এই ধন সম্পদই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের মূল জ্বালানি হয়ে, যা বাংলাকে একদিন ধনী প্রদেশ থেকে দরিদ্র প্রান্তে পরিণত করে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কখনোই সম্ভব নয় যদি না সেখানে রাজনৈতিক শান্তি থাকে। আকবরের সময় থেকে শুরু করে সুবাহদার ইসলাম খান পর্যন্ত মুঘলরা বাংলার 12 ভূঁইয়াদের দমন করে একটি একক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর হয়ে ওঠে। And a new power was rising, the British East India Company. They weren't just merchants anymore, they had political and military ambitions. The turning point came in 1757 at the Battle of Plassey. It wasn't a grand battle in the traditional sense, but a decisive act of conspiracy and betrayal that handed control of Bengal to the company. This moment marked a seismic shift. The flow of wealth didn't stop, it was simply redirected. Instead of flowing to Delhi, Bengal's treasures now began a new journey across the seas to Britain. A new chapter of exploitation had begun, one that would systematically deindustrialize Bengal and drain its resources, a process historians call the Great Drain. The ships sailing away from Bengal's shores were no longer just carrying goods for trade, they were carrying away the very future of the paradise of nations. As we look upon the serene rivers and lush landscapes of modern Bengal, we are reminded of its glorious, wealthy past. The name Janadol Bilad, the paradise of nations, echoes through time. It's a reminder of a period when this land was a global economic powerhouse, a center of agriculture, industry, and art. The story of Bengal's wealth is a powerful tale of prosperity and exploitation, of human ingenuity and geopolitical shifts. It teaches us that history is not just a collection of dates and events, but a living story that shapes our present and informs our future. The rivers still flow, and the land is still fertile.